Hello, en este video vamos a ver el sonido A, como por ejemplo en la palabra uncle en inglés. Es el mismo sonido que en la palabra arrive, la única diferencia o la razón por la que se representa con estos dos símbolos es porque en una palabra uncle el sonido ocurre en la sílaba fuerte, la sílaba que enfatizamos, y en la palabra arrive no cae en la sílaba que enfatizamos. Esa es la única diferencia. Vamos a ver cómo hacemos este sonido. Este es como muchos de los otros sonidos vocálicos en inglés que no existen en español. Para formar este sonido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la lengua en el centro de la cavidad, en una posición de reposo. Y los músculos faciales están relajados y bajamos ligeramente la mandíbula. Finalmente, los labios también están relajados y apenas se mueven cuando reproducimos el sonido. Así que vamos a hacer este sonido. Hacelo conmigo, practícalo conmigo. Bien, ahora vamos a practicar con palabras. Como siempre, imítame el sonido y imita mi pronunciación. Practica los sonidos. The letter U. Up. Ugly. Under. Uncle. Cup. Run. Luck. Sun. Study. The letter O. Other. Oven. Done. Some. Come. Month. Love. The letter A. Was. What. The letters OE. Does. The letters OO. Blood. Flood. The letters OU. Double. Cousin. Ahora el mismo sonido, pero en las sílabas que no están enfatizadas en las palabras, como en arrive. With the letter A. Away. Arrive. Allow. Relative. Balloon. Logical. The letter E. Enamel. Towel. Raven. Pavement. The letter I. Capital. Council. The letter O. Of. Obtain. Or the letter U. Unsure. Undo. Upon. The letter O. Lemon. Patron. Carrot. The letter U. Minute. Campus. Focus. The letters AI. Mountain. Certain. The letters IA. Musician. Physician. The letters IO. Action. Caution. Mention. And finally, the letters OU. Callous. Joyous. Monstrous.